Good afternoon, everyone. Now we are starting with the session 3, and I would like to invite Dr. Dilip Gadvi sir, Dr. R.G. Patel sir, Dr. Darshan Sureja sir, and Dr. Amit Patel sir to chair the session. Yes, we are running short of time. And Jitu, we are waiting to hear you because you are here and you give us to hear so many beautiful quotes, probably in Gujarati, so we can understand very well. This is all yours, Jitu. We would like to welcome Dr. Jitu Prajapati sir. He is Director and IVF Consultant at Shusti IVF Center, Mehsana. Welcome, sir. Thank you for your introduction and inviting me over here to present my views on endogenous progesterone boosters. સાહેબ આપણે વાતો કરી રહ્યા છીએ સવારથી હ્યુમન ફાર્મિંગની. We all are doing human farming. And since morning you people have heard about seed and soil. ડૉક્ટર બાવીસી સાહેબે સોઇલ વિશે વાત કરી અને આરજી સાહેબ ને બીજા આપણા નયનભાઈ અને બધાએ સીડ વિશે વાત કરી. હમણાં પુનિતભાઈ તમને વરસાદ વિશે વાતો કરશે કે કૃત્રિમ વરસાદ કઈ રીતે પાડવો એમ. તો આઈ કેન ટોક ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો મનીષભાઈ, પણ મને એવું લાગે છે કે વી આર વેરી મચ કમ્ફર્ટેબલ and our message is very palatable. Jitu, you can talk in English. You can walk in English. English is a very funny language. Yes, because I like English. So, સ્વામી વિવેકાનંદ એક વખતે યુએસએ ગયા. આપણે બધા વસ્તુ જાણીએ છીએ, પણ એ વખતે છે ને બધી આમ રિલિજિયસ બુક્સ પડી હતી એમ. એમાં સૌથી નીચે ભગવદ્ ગીતા હતી એમ, અને એના ઉપર બાઇબલ ને કુરાન ને જીનેસિસ ને મિરેકલ્સ ને બધી ઘણી બધી બુક પડી હતી એમ. એટલે કોઈ એવી કોમેન્ટ કરી એમ કે જો તમારી આ જે બુક છે ને જેને તમે બહુ માનો છો એ તો સૌથી નીચે છે એમ. એ વખતે એમણે જે જવાબ આપ્યો હતો ને બહુ સરસ હતો એમ કે સી ભગવદ્ ગીતા ઇઝ એટ ધ બેઝ. તમે બેઝ કાઢી લેશો ને તો બધી બુક પડી જવાની છે એમ. તો ગમે એટલા સારા બીજ બનાવો, ગમે એટલી સારી તમે ગાદી હોય કે ચામડી હોય કે જમીન હોય, પણ જો ખાતર સારું ના હોય ને સાહેબ તો પાક સારો થાય નહીં. વી ઓલ નો પ્રોજેસ્ટેરોન ઇટ હેઝ એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ એમ. પણ આપણે ક્યાંક બહાર જવાનું હોય ને મનીષભાઈ તોય આપણને એકલા નથી ફાવતું એમ. ધારો કે અમારે અમદાવાદથી આવવાનું હતું, મેં કહ્યું ચલો ને મનીષભાઈ જોડે એમ, મજા આવશે એમ. સો વી ગુજરાતી બિલીવ ઇન સમ ગ્રુપ, તો જ મજા આવે. આપણને મસાલા ઢોસા સાઉથ ઇન્ડિયનના ના ભાવે, અહીંયા આપણે રીતે મોડિફાઈ કરીએ ને મસાલા તો જોઈએ જ એમ. સો એન્ડોજીનિયસ પ્રોજેસ્ટેરોન ઇઝ સમથિંગ ન્યૂ, અને નવી વસ્તુ બધાને શરૂઆતમાં ના બી ગમે ને બાવીસી સાહેબ, ઇટ્સ પોસિબલ એમ. તો અત્યારે શું થયું છે, 1 વાગ્યો છે એમ. એબડોમિનલ બ્રેન ઇઝ ડોમિનેટિંગ ઓવર હેડ બ્રેન. સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આમાંના ઘણી બધી વસ્તુઓ કદાચ આપણા પછી પાછળથી પૂછવું પડે જમ્યા પછી એમ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. સો વોટ ઇઝ એન્ડોજીનિયસ પ્રોજેસ્ટેરોન બૂસ્ટર? We all know endogenous and exogenous. Exogenous is what we are doing in our day-to-day practice. Why it is required? How important it is? How it works? What are the supporting data? And what is the safety, present scenario and the future of this treatment? મને લાગે છે કે આ સ્લાઇડ કોઈ લેડીઝે જ બનાવી હશે એમ, કેમ કે આટલા બધા ક્વેશ્ચન તો એ જ પૂછે ને, ક્યાં જાઓ છો, કોની સાથે જાઓ છો, ક્યારે પાછા આવશો, હે મનીષભાઈ? So what is it? We all know that the cholesterol inside the body is the main precursors of so many hormones like cortisol, aldosterone, testosterone, estrogen, progesterone. They all are manufactured from this cholesterol. So it is known as the natural progesterone precursors. Cholesterol is converted into the progesterone by corpus luteum and in the pregnancy by the placenta. So what is the endogenous progesterone production? Under the effect of the LH,
the cholesterol, which is stored in an esterified form in the corpus luteum, it is converted into the pregnenolone and then progesterone with the effect of some enzymes. So boosting the endogenous progesterone production. So raw material, I'm talking about the raw material. So boosting the endogenous progesterone production, we can improve the baseline progesterone level. So why it is required? Progesterone is very critical for desudalization, controlling the uterine contractility during the implantation, for immune tolerance to the fetus and maintenance of the early pregnancy. If the progesterone is not adequate to maintain the functional and secretory endometrium, which can help to normal embryo implantation and growth, the pregnancy might not leads to the live birth rate. So our aim should be to boost the progesterone level, which can help the normal embryo and the fetus to grow and deliver the full length. In the luteal phase defect also, there is an improper corpus luteal function, which can lead to low progesterone, and the uterus is not well prepared for the embryo implantation, and there is a loss of the pregnancy. We all might have come across in our day-to-day practice early pregnancy failure, chemical pregnancy. ઘણી વખતે પેશન્ટ આપણને એમ કે સારું આ વખતે સાહેબ મેન્સીસના પહેલાં બીજા દિવસે આમ ક્લોટ જેવું નીકળ્યું હતું, એમ લાગ્યું કે સાલું પ્રેગ્નન્સી રહી ગઈ હશે એમ. એટલું બધું ઝીણવટપૂર્વક જોતા હોય મનીષભાઈ, those who are not pregnant. So early pregnancy failure, it constitutes for 1 to 5% of the infertile couple and 12 to 15% of all the pregnancy. Subfertile woman or the woman with more than 35 years of age, they experience more spontaneous pregnancy loss, and unexplained infertility is more common. So attaining and boosting the endogenous progesterone level, we can help them. See, this is RIF. RJ Sahib, તમારો favorite topic, recurrent implantation failure, recurrent pregnancy loss, preterm birth. So one of the causative factors for all this is the progesterone insufficiency. And the suggested mechanism to improve it is to improve the progesterone level. What is the present scenario? Luteal phase insufficiency, there is a good pregnancy loss rate. In threatened abortion, also there is a 50% rate of the pregnancy loss. And RPL also, nearby almost 90 to 100% cases, there is a chance of pregnancy loss. But one of the major and important reason is inadequate or insufficient progesterone level. Now, like vitamin D3, there is also insufficiency, sufficiency, and deficiency in the progesterone. That is how we should understood. If it is less, સાહેબ હું ખોટો હોય તો મને કરેક્ટ કરજો પ્લીઝ. If it is less than 15 nanogram per ml, it is insufficiency. If it is less than 9, it is deficiency. And if it is more than 15 to 25, in between 15 to 25, you can say it is sufficient. But if it is more than 25, there are fair chances of having a live birth rate. That is what I have learned from somewhere. So adequate serum progesterone level, if it is more than 25 nanogram per ml, the pregnancy viability is almost 72%. And it declines with the advanced maternal age because the progesterone level is also decreased. We are using all type of progesterone. IVF કરીએ છીએ તો પણ આપણે ખબર છે કે ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર એસસીજી આપીએ છીએ, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર અથવા સબકી પ્રોજેસ્ટેરોન આપીએ છીએ, વજાઇનલ કેપ્સ્યુલ બી આપીએ છીએ, જેલ બી આપીએ છીએ અને ડાઇડ્રોજેસ્ટેરોન બી આપીએ છીએ. સો વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મિસ any particular route of absorption. And there is one theory also that these all should be given. કોઈના intramuscular absorption ઓછું હોય, receptors ઓછા હોય, whatever the way, but we are doing everything to support our patients to bear a healthy pregnancy. But even though there is unpredictable results,
ઇન સમ પ્રોજેસ્ટેરોન આઈએમ આપીએ છીએ મનીષભાઈ, તો બિચારા છે ને 8-10 દિવસ પછી થોડાક છે ને લિમ્પિંગ કરીને આવતા હોય છે ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન લેવા. In dydrogesterone, it produces constipation, gastric side effect, and there is a cost factor also. Nowadays, you can have a dydrogesterone from 35 rupees to 85 rupees. That depends upon the choice of the clinician in the pocket of the patient. So, despite all type of supplementation, the success rate is vary. તો આપણને સાલું એવું મગજમાં થવું જોઈએ કે is there any hidden factor behind that? So, current progesterone therapy is variable, unpredictable absorption. The plasma level is variable, variable efficacy, leading to unpredictable results. There are some unwanted hormonal adverse effect, and ultimately it leads to pregnancy loss. Even in the RCOG, ASRM, and SRA guidelines, the progesterone supplementation is said to be insufficient, having insufficient evidence. So the evidence suggests the need to look beyond the empirical progesterone supplementation. So advancing the booster dose of endogenous progesterone improves the body's baseline progesterone level, natural synthesis, natural control. It reduces the luteal phase progesterone insufficiency. The progesterone boosters, they are well tolerated, safe, and compliant. Boosting endogenous progesterone can help the function, improve the function of corpus luteum. It increases the effect of the added progesterone, that is empirical. It also manufactures the endogenous progesterone and helps to provide the perfect level of progesterone for maintenance of the pregnancy. So endogenous progesterone plus empirical progesterone, it can give you the your target delivery of the progesterone. So I'm not suggesting that you should not give progesterone orally or vaginally or intramuscular. This is just a support to the progesterone, which helps the progesterone to work in a better way. But how? So one molecule is a campestirol. It is known as the endogenous progesterone, and it is a genetically modified recombinant strain of a bacteria through permanent process. How it is converted into the progesterone. It is structurally and chemically the same as a cholesterol, and it has a methyl group at the C24 position. In plasma, it is also carried out in lipoproteins similarly to cholesterol. See, its mechanism and all that is almost similar to cholesterol because they all are the sterols. This campestirol is derived from the plant also. Though it is mostly absorbed from the upper jejunum, and it is cleared by hepatic clearance, and it has a 6 times higher clearance rate than the cholesterol. It achieves higher concentration in the intestinal lymphocytic, but its preferred site to get stored is the ovary. The main site where it is stored is the ovary, and second one is the adrenals. And all the metabolism related reactions are similar to the cholesterol. The absorption of campestirone leads to a compensatory decrease in the cholesterol level. So the total sterol content of the plasma and liver are not significantly altered. And these sterols are required for the adrenals and gonadal steroid hormone. Campestirol can stored in the ovary much better way, and carried out can be much better way than the cholesterol, and it helps as a reservoir for the hormonal productions. So the progesterone synthesis from the campestirol is completely physiological. It is totally under the control of GnRH LH axis and has a dictated or predicted conversion to the progesterone. It is the only sterol where tissue campestirol concentration can be modified through external intervention, and it's a 10 times higher affinity to be stored in the ovary. So this is the suggested mechanism of the campestirol, how it is converted into the
progesterone inside the ovarian cell. So how it is better than the cholesterol? The cholesterol has to produce so many hormones like cortisol, aldosterone, testosterone, estradiol, progesterone. But campesterol is the only steroid which is only and only converted into the progesterone. It is known as a specific progesterone precursor. It does not affect the total steroid level. Boosting the endogenous progesterone status, the campesterol help us to boost the progesterone supplementation with empirical progesterone. It may improve the survival and the pregnancy rates. So about the safety, so there are no other significant rise in the hormones. It helps to increase the rate of the progesterone only. 1 milligram of the campesterol increases the progesterone level by 0.05 microgram, and the total concentration which is required of the campesterol in a day is 120 milligram of the campesterol. It has studied that consumption for at least 1 year has no adverse effect, generally recognized as a safe by the FDA. There are no reports of any genotoxicity, mutagenicity, carcinogenicity. There are no evidences of teratogenic effect, and it is endorsed by FDA, EFSA, FSSAI, that is FSSAI. Even our Foxy has given one comment that it is preferable for luteal steroidogenesis. It promotes the consistent progesterone synthesis, and it has a long and short-term tolerability and safety. Campesterol can be used safely in pregnancy. Now the second molecule, that is the beta-glucan. Beta-glucan binds with the estrogen receptor. It decreases the dominance of the estrogen receptor, and it increases the progesterone action, both the endogenous and empirical, and it produces the better results. See, one is the campesterol, second one is the beta-glucan, and third one is the magnesium. See, magnesium improves the blood flow by increasing the new blood vessel formation, and it reduces the risk of recurrent miscarriages, recurrent pregnancy loss, and subfertility. Magnesium increases the luteal progesterone synthesis by new vessel formation, that is angiogenesis. It also reduces the estrogen dominance, and it reduces the luteal phase insufficiency, miscarriage, RPL, and subfertility. So these all three molecules together can work by decreasing the estrogen receptor dominance, by increasing the vascularity, and third one is increasing the progesterone production. Fourth one is the vitamin E. We all know that it is antioxidant and it is required for proper corpus luteal function. So that is how it helps to deliver the progesterone to the properly needed way. Rest all are the selenium, vitamin B6, and zinc. They all are vital for the maintenance of the pregnancy. Ultimately, I am talking about the combination of all those molecules which are helping us to increase the progesterone level, to increase the delivery of the progesterone at the required site, and increasing the effect of the progesterone at the level of implantation. So this is how all endogenous progesterone boosters act, and they are required in the maintenance of the pregnancy, infertility and assisted reproduction, luteal phase defect insufficiency, and this is the rationale of this tablet. Previously, I think Farmed has produced one product that was known as the Pro-Life, and because the people cannot reach up to the class and they could not produce the executive effect, they have withdrawn that product in market. Just before today, I called them and I asked them whether is there any problem with the product, why you people have stopped manufacturing this product. They said that we were not able to market it properly, so we have not given. But nowadays it is available also, and
in every field there are some vacant places where there are chances of research. So still we need a molecule greater than this one which can help us to booster the effect of the progesterone which we are providing. Thank you very much for your kind and patient listening. Thank you, sir, for an engaging and insightful presentation. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Jitu sir, for these new molecules regarding and giving us this nice knowledge. Yeah, thank you so much, sir. Our Thank you, journey, Jitu. We have to thank our mother that our mother has generated enough amount of endogenous progesterone. No exogenous progesterone was there. So progesterone means this is the hormone which is required for gestation. So thank you very much for a nice elaboration of exogenous and endogenous progesterone. ડીએપી તમે નાખી દીધું. સાહેબ આમ એવું કહેવાય ને કે આજે તો આપણે ફેકલ્ટી તરીકે આવ્યા હતા પણ મને તો એવું લાગ્યું ઓડિયન્સમાં બેસવાની મજા આવી કેમ કે જે 4-5 સેન્ટેન્સ મારા મગજમાં ઘૂસી ગયા જે 22 સાહેબના બે હતા એક નેવર સે નેવર Never say never again. નેવર સે નેવર that is a James Bond. Never yes. say never again. આમ ગમી ગયું સેન્ટેન્સ લખી કાઢ્યું એમ આ આરજી સાહેબ કે નેવર લૂઝ ધ હોપ ટ્રાય PRP ને સી વી આર યુ નો ઓલ ઓફ ધ કોમ્યુનિટી આપણે ગુજરાતી છીએ એમ એટલે આપણે એવું માનીએ કે સમથિંગ ઇઝ બેટર દેન નથિંગ સો આપણે આમ યુરોપમાં કે કોઈની જોડે વાતો કરતા હોય તો આપણે સોફી બનીને વાત કરતા હોઈએ બટ હિયર વી નો અને હમણાં લાસ્ટ વીકમાં હું મૈસૂરમાં હતો ને તો મૈસૂરમાં મેં એક વાત કહી હતી જે હું અહીંયા બધાને કહું છું એમ કે ચાણક્ય એના સમયમાં એવું લખીને ગયા હતા એમ કે દરેક માણસ જે જમીનમાં જન્મ લે છે ત્યાંના જ વૈદ્ય અને ત્યાંની જ હર્બ્સ એટલે મેડિસિન એને કામમાં લાગે એમ આઈ થિંક હું જે કહેવા માંગુ છું એ તમે સમજી ગયા છો બટ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર કાઇન્ડ એન્ડ પેશન્ટ લિસનિંગ થેન્ક યુ વેરી મચ thank you, sir. Jitubai, one more sentence. There is no 0% or never 100%. That is one sentence. In our સાચી વાત છે scenario. સાહેબ આપણે ક્યારે હોપ નહીં આપવા 100% થઈ જશે કારણ કે it is not 100%. There is no 0%. સાહેબ એના માટે હું એવું કહું છું કોઈ પેશન્ટ એમ કહે ને કે 100% ગેરંટી આપશો તો હું એને એમ કહું કે તું જ્યારે મેરેજ કરવા માટે જાન લઈને નીકળ્યો તારી સાસરા પાસે તે ગેરંટી માગી હતી કે આને છોકરું થશે સી there is no such guarantee એમ Jitu, ભાવિસી સાહેબ આઈ એમ રાઈટ see, there is no guarantee in any અથવા field. એમ નહીં તારી ઘરવાળીએ સામે ગેરંટી માગી હતી એમ સોરી See, there is સાહેબ a- આમ તો સૌથી પાવરફુલ તો ફિમેલ એગ જ છે કેમ કે સાલું વન એગ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 50,000 સ્પર્મ અને તમારે 20 મિલિયન સેના તૈયાર કરવી પડે છે એના માટે then only one sperm is selected. Sir is so humble to accept it. મેડમ અમે અમારો બિઝનેસ એનો છે ને ગાયનેકનો સો વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ એમ એટલે મેં હમણાં મનીષભાઈ સવારે એવું કીધું બાવીસી સાહેબ કે તમે આગળ એવું લખાવો શ્રી ડોક્ટર મનીષ પંડ્યા એટલે કે હારું શ્રી લખવાનો વાંધો નથી પણ આગળ કોઈક સ્ત્રી વાંચે એનો વાંધો છે કે આમ તો કોઈ પણ ફિલ્ડમાં ગેરંટી નથી. એડવોકેટ આગળ તમે જાઓ તો તમારો કેસ લે ગેરંટી થોડી આપે છે. એટલે